Hare Krishna. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chaksur-militanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu-padaya Krishna-prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading Nectar of Devotion, and we're on chapter 22, Further Qualities of Lord Krishna. And we've reached quality number 59, which is Krishna gives salvation to the enemies that he kills. Итак, мы читаем «Нектар преданности», 22 главу, которая называется «Продолжение описания качеств Кришны». И мы остановились на 59-м качестве, которое гласит, что Кришна дает освобождение своим врагам, которых убивает. And we're hearing about the impersonalists and the enemies of Krishna. Итак, мы читали об имперсоналистах, врагах Кришны. Go ahead. Для имперсоналистов и врагов Кришны освобождение сводится к слиянию со Всевышним. Демоны и имперсоналисты пренебрежительно относятся к Кришне, но Кришна так милостив, что дарует освобождение даже своим врагам и имперсоналистам. Об этом говорится в следующем стихе. «О Мураре, Кришна, разве не удивительно, что демоны, вечные враги полубогов, не сумев пробиться сквозь ряды твоих воинов, смогли проникнуть в сферу Митры, Солнца?» Слово «Митра» употреблено здесь в персональном смысле. Митра означает «солнце» и «друг». Демоны, выступившие против Кришны, хотели пробиться через строй его воинов, но вместо этого нашли свою смерть на поле битвы, в результате чего попали на планету Митра, Солнце. Иначе говоря, они вошли в сияние Брахмана. Солнце упоминается здесь потому, что всегда излучает сияние, как и духовное небо, в котором находятся бесчисленные самосветящиеся планеты Вайкунтхи. Враги Кришны были убиты, и вместо того, чтобы прорваться сквозь строй его воинов, погрузились в дружелюбную атмосферу духовного сияния. Такова милость Кришны, и потому его называют избавителем своих врагов. We're hearing about what happens to the demons and the impersonalists after they're liberated from the material body. Итак, здесь мы прочитали о том, что происходит с демонами и имперсоналистами после того, как они получают освобождение от материального тела. Because they're demons and impersonalists, they don't have a personal relationship with Krishna. И поскольку они демоны и имперсоналисты, у них нет личностного отношения, нет личностных взаимоотношений с Кришной. But Krishna is still very kind to them, and he gives them liberation. Но все же Кришна очень добр к ним и дает им освобождение. And he gives them the liberation where they merge into the Supreme. И он дает освобождение, когда они сливаются с Верховным Господом. This is called Sayujya Mukti. Это называется Саюджья Мукти. There are actually 5 different kinds of liberation. На самом деле существует 5 различных видов освобождения. So this Sayujya Mukti, or merging into the Supreme, this kind of liberation is never acceptable to a devotee. Саюджья Мукти, либо слияние сияние с Высшим, такого вида освобождения не подходит для преданных.
A devotee will never accept this liberation because there's no opportunity to engage in devotional service. Преданные никогда не примут такого рода освобождения, поскольку там нет возможности заниматься преданным служением. So then Srila Rupa Goswami has quoted a verse from the scriptures which describes about how Kṛṣṇa is very wonderful, he's very merciful to the demons who he kills. И Рупа Госвами приводит цитату из священных писаний, в которой говорится, насколько Кришна милостив к демонам, которых он убивает. So the demons are always envious of the demigods. И демоны всегда завидуют полубогам. The demons try to attack the armies of the demigods and to penetrate into their military forces. И демоны всегда сражаются с полубогами и пытаются проникнуть в военные силы Кришны. So in the course of their attacking the demigods, they're killed by Kṛṣṇa. И причиной, последствием того, что они нападают на армии полубогов, становится то, что их убивает Кришна. And the result is that they enter into what is called the region of Mitra, or the sun globe. И следствием этого становится то, что они попадают в область, называемую Митра, либо планету Солнца. So the word Mitra has two meanings. One meaning is the sun globe, but it also means friend. И Митра, слово Митра имеет два значения. Одно значение — это друг, а второе — солнце. So the demons were Krishna's enemies, and they wanted to defeat him, but instead they were killed in the battle. И демоны, которые хотят нанести поражение Кришне, вместо того, чтобы победить его, они оказываются сами поверженными. And the result is that when they leave their body, the soul leaves the body, it enters into the Brahman effulgence of Krishna. И результатом этого становится то, что когда их душа покидает тело, она сливается с сиянием Брахмана. But here, in this example, they give the example of the sun planet. И здесь приводится пример планеты Солнца. And the sun planet is like the Brahman, it's like the spiritual sky. It's always illuminated, very bright, great effulgence. И Солнце здесь сравнивается с Брахманом, как то, что излучает сияние. And in that Brahman, situated within the Brahman, in the spiritual sky, there are many, many Vaikuntha planets. И в этом Брахмане, в духовном небе существует So the Vaikuntha planets are they're always bright, they're always effulgent. There's no need of a sun or a moon because everything is effulgent in Vaikuntha. И планеты Вайкунтхи являются самосветящимися, поэтому там нет нужды в Солнце, поскольку эти планеты сами излучают свет. So the enemies of Krishna were killed, and instead of entering Krishna's army, instead of defeating Krishna's army, they entered into a friendly atmosphere. И враги Кришны были убиты. Вместо того, чтобы прорваться сквозь строй его воинов и победить их, они погрузились в дружелюбную атмосферу духовного сияния. In the spiritual sky, there's no enemies. In the spiritual, even in the Brahmajyoti, there's no enemies. Everybody is equal to each other. И в духовном небе, в Брахмаджьоти, нет врагов. Там все равны. So this is the example of the mercy of Krishna.
И это пример милости Кришны. And this is how Kṛṣṇa gives mercy to his enemies, even to his enemies. И это показывает то, насколько Кришна милостив даже к своим врагам. So we can see how Krishna's words in the Bhagavad Gita are kept true. He says, I envy no one, I'm equal to everyone. И таким образом мы можем понять, что в Бхагавад-гите Кришна говорит, насколько правдиво Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я никому не испытываю вражды, и я никому не являюсь, я равно отношусь ко всем». And even the demons who are trying to attack Krishna and defeat Krishna, when they're killed by Krishna, they get liberation into Krishna's effulgence. И даже демоны, которые пытаются держать победу над Кришной, Кришна убивает их, и они попадают в сияние Кришны. Okay, we'll go ahead to number 60, the attractor of liberated souls. 60-е качество, привлекающее освобожденные души. Известно много примеров того, как Кришна привлек к себе даже великих освобожденных душ, в частности Шукадеву Госвами и Кумар. В этой связи можно привести слова Кумар: «Разве не удивительно, что мы, освобожденные души, не имеющие никаких желаний и достигшие стадии Парамахамсы, тем не менее жаждем вкусить сладости игр Радхи и Кришны?» So, we're given examples of some liberated souls who were attracted to Krishna. The examples are the four Kumaras and also Sukadev Goswami. И здесь приводятся примеры освобожденных душ, в частности, здесь идет речь о 4 кумарах и Шукадеве Госвами. So the four Kumaras said, they described that they said, we are completely liberated, we have no material desires. И 4 кумаров говорят: мы освобожденные души, и у нас нет абсолютно никаких материальных желаний. And we are completely renounced from all material sense gratification, so we're on the level of Paramahamsas. Мы полностью мы находимся на уровне Парамахамс, поскольку мы полностью отречены от материальных наслаждений. Right? Parama means supreme and Hamsa means swan. So Paramahamsa means the supreme swan-like person. Пара значит высший, верховный, а Хамса значит лебедь. И Парамахамса означает тот, кто ведет себя подобно возвышенному лебедю. They're compared to swans because the swan knows the art of separating milk from water. И такие люди сравниваются с лебедями, потому что лебеди владеют искусством отделения молока от воды. If there's a mixture of water and milk, then the swan is so expert he can drink the milk and leave the water. И если молоко смешано с водой, то лебедь настолько умел в том, настолько квалифицирован, что умеет отделить воду от молока. In the same way, one who is actually a Paramahamsa, he will have nothing to do with the material world, but he will take the nectar of devotional service. И таким же подобным же образом тот, кто является Парамахамсой, он не имеет ничего общего с материальным миром, но при этом он извлекает из него преданное служение. And he knows, in other words, how to take the milk, how to take the good thing and leave the bad thing. In the material world, there's a lot of good, there's good things, but there's also bad things. We have to know which ones to take and what to leave. Другими словами, он знает, как извлечь, отделить хорошие вещи от плохих. В материальном мире есть и хорошие вещи, и плохие, и такой человек, он может взять хорошее и оставить плохое. Иными словами, он может отделить молоко от воды. So the four Kumaras had reached this stage,
of their renunciation. They were completely liberated with no material desires, but still they were attracted to hear the pastimes of Radha and Krishna. И таким образом 4 кумаров достигли той стадии отречения от материального мира, что и они были настолько освобожденными душами, они были готовы вкусить сладость игр Радхи и Кришны. Similarly, Sukadeva Goswami was another liberated soul. И подобным же образом Шукадева Госвами был еще одной освобожденной душой. He was the son of Srila Vyasadeva, but as a child he did not like to take birth, he did not like to come out of the womb of his mother, and he stayed within the womb of his mother for 16 years. И Шукадева Госвами был сыном Вьясадева Госвами, однако он не хотел выходить из чрева своей матери, он оставался там в течение 16 лет. But Sukadeva Goswami was attracted to hear Srimad Bhagavatam, which is all about the glories of Lord Krishna. Но Шукадеве Госвами нравилось слушать Шримад Бхагаватам, который описывал славу Кришны. Sukadeva Goswami was Atmarama. He was fully satisfied in the self. И Шукадева Госвами был Атмарамой, полностью удовлетворенным в самом себе. He was walking everywhere without even covering his body, but he was not at all attracted to the material world. И он повсюду ходил, даже не прикрывая наготу своего тела. Таким образом, он даже не был привязан к материальному миру. After taking his birth, he immediately left home. He did not even wait for his father to give him the initiation. И после того, как он родился, он тут же покинул свой дом. Он даже не дождался того момента, когда его отец даст ему посвящение. His father, of course, was a great sage and a brahmana, and he wanted to initiate Sukadeva Goswami as a brahmana, but Sukadeva Goswami did not consider that initiation important. И его отец был великим мудрецом и браманом, но Шукадева Госвами и он хотел дать своему сыну посвящение, но Шукадева Госвами не считал инициацию чем-то существенным и важным. So, therefore, when Sukadeva Goswami immediately left home, his father ran after him, chasing him. He wanted to bring him back so he could initiate him. И когда Шукадева Госвами покинул свой дом, Вьясадева Госвами побежал за ним, пытаясь его догнать в желании дать ему посвящение. And the Srimad Bhagavatam describes that when he was leaving home, he passed a place where the young women were bathing. And the young women were bathing in the water and they were bathing naked. But he was not at all attracted or interested in them. И описывается, что когда Шукадева Госвами покинул свой дом, он проходил мимо места, где купались обнаженные девушки. Но Шукадеву Госвами не привлек их вид. But when Srila Vyasa, and the young women who were bathing, they were not even disturbed by Sukadeva Goswami. They didn't think, oh, a man is coming. They could immediately understand that this Sukadeva Goswami is not of the material world. И девушки, когда Шукадева Госвами проходил мимо них, они даже не прикрыли свои тела и не постеснялись своей наготы, поскольку они поняли, что этот человек не находится в этом материальном мире. However, when Srila Vyasadeva came by, they immediately ran to cover their bodies and they felt very embarrassed and uncomfortable to be naked in front of a man. Но когда мимо проходил Шрила Вьясадева, девушки тут же побежали за своей одеждой, смущенные, пытаясь прикрыть свои тела, и они чувствовали себя очень некомфортно. So this behavior puzzled Srila Vyasadeva, and he asked the young women, said, why are you worrying about me? I'm an old man. When my son came by here, you didn't worry about him. Why are you covering your bodies from me?
И такое поведение, оно удивило Шрилу Вьясадеву. Он спросил девушек, почему вы стесняетесь меня, уже старого человека, а когда мой сын проходил мимо, вы не прикрыли свои тела. Почему? And the young women explained to Vyasadeva that we could understand your son was not of this material world. He was fully transcendental. But you are, we can see you're a man, you're a family man, you're a householder, you have children even. So we know, we can see you're very much in the world. И молодые женщины ответили, мы увидели, что твой сын, он не находится в этом материальном мире, он трансцендентен, но в то же время мы видим, что ты человек женатый, что ты домохозяин, у тебя даже дети есть, и ты таким образом слишком погружен в этот материальный мир. Sukadeva Goswami was a fully liberated soul, but when he heard Srimad Bhagavatam, he was attracted. Шукадева Госвами был полностью освобожденной душой, но когда он услышал Шримад Бхагаватам, он привлек его. Although he was not attracted to anything of this material world, hearing the glories of the Lord, as described in Srimad Bhagavatam, got his attention. И хотя он не был привязан ни к чему в этом материальном мире, как только он услышал Шримад Бхагаватам, прославляющий славу Господу, Шримад Бхагаватам тут же поглотил все его внимание. And this confirms the statement of the Atmarama Sloka, which is there in Srimad Bhagavatam. И это подтверждается в Атмарама шлоке Шримад Бхагаватам. Atmarama Sloka, it's Atmaramas chamunayo nirgranta api rukrame kurvanti ahaytukim bhoktim itam bhuta guno harihe. This verse is describing that even those who are on the transcendental platform, who are liberated souls, in other words, they're Atmaramas, that they're attracted to hear the glories of the Supreme Lord. И эта шлока гласит, что даже те, которые находятся на трансцендентном уровне, то есть люди, которые называются Атмарамой, даже их привлекает слушание слушание о славе Господа. Okay, we'll go ahead. Так, следующее качество, 61-е, гласит, что Кришна являет чудесные игры. В Брихат Вамана Пуране Господь говорит: «У меня много замечательных развлечений, но тем не менее при одной мысли о Расалиле с Гопи меня тотчас охватывает желание заняться ею вновь». Один преданный сказал: «Я наслышан о Нараяне, муже богини процветаний, и многих других воплощениях Господа. Бесспорно, игры этих воплощений восхищают меня, но все же игры Раса-лилы, в которых принимал участие сам Господь Кришна, волшебным образом усиливают мое трансцендентное блаженство». So number 61 describes how Lord Krishna is a performer of wonderful activities. И 61-е качество описывает, как Господь являет свои чудесные игры. So there's a quotation from a scripture where Lord Krishna is quoted as saying that he has many fascinating pastimes. И здесь приводится цитата из священных писаний, где Господь Кришна говорит, что у него много замечательных игр, развлечений. And Lord Krishna says, whenever I think of the Rasa Leela, which I perform with the gopis, then I am very eager to take part in the Rasa Leela again. И Господь говорит, что при одной мысли о Расалиле с Гопи меня тотчас охватывает желание снова принять в ней участие. So the Rasa Leela, of course, is Krishna's pastime with the gopis performed in the forests of Vrindavan. There are two Rasa Leelas. One is at the end
the beginning of the Kartik, and when the moon is very beautiful, the Sarat season, Sarat Purnima. Sarat is the autumn season when Vrindavan forest is very beautiful. И Кришна, он участвует в этой раса-лиле, проводит эту раса-лилу, и существует две раса-лилы. И первая из них проходит в начале Картики, когда на небе встает полная луна, и это называется Сарат Пурнима. Сарат означает осень, и в это время все очень прекрасно. Lord Krishna selects the most beautiful place and the most beautiful time to perform his Rasa Leela. И Господь Кришна выбирает самое прекрасное место и самое замечательное время, чтобы провести свою раса-лилу. So the most beautiful place in the whole creation is the place of Vrindavan. И самое прекрасное место во всем творении — это Вриндаван. Vrindavan is the embassy of the spiritual world. И Вриндаван является посольством духовного мира. And within and Lord Krishna selects the most auspicious, the most beautiful time in the year to perform this Rasa Leela. И Господь Кришна выбирает самое прекрасное время года, чтобы провести эту раса-лилу. And Lord Krishna performs this Rasa Leela with the most beautiful women of the entire creation. И Господь Кришна проводит эту раса-лилу с самыми прекрасными женщинами во всем творении. The gopis of Vrindavan are not ordinary women of the material world. They're all very great devotees who have come to take part in Lord Krishna's pastimes. И гопи Вриндавана — это непростые люди, все они являются великими преданными, которые пришли принять участие в играх Господа. Because they have no material desires, the gopis have no material desires, their only desire is to give pleasure to Krishna. И поскольку у гопи нет материальных желаний, их единственным желанием является доставить удовольствие Кришне. Because of their pure desire to serve Krishna, their bodies are very beautiful, very attractive. И это чистое желание послужить Кришне, оно приводит к тому, что их тела очень красивые, очень привлекательны. And when they all come in the middle of the night to the forest of Vrindavan, Lord Krishna is very much pleased with their mood of surrender. И когда они ночью приходят в лес Вриндавана, Господь Кришна очень удовлетворен их умонастроением полного предания. We should understand it's not easy for the gopis to get out of the house and to come into the forest in the middle of the night. It's very difficult for young girls. И мы должны понять, что очень сложно для молодых девушек выбраться из дома ночью и пойти в лес. Young girls are certainly going to be protected by their mother and father and their elder brothers and sisters. They won't want them going off into the forest of Vrindavan in the middle of the night. Конечно же, молодых девушек защищают их. Они всегда находятся под защитой своих родителей, матери, отца, старших братьев и сестер. И никто из них не хочет, чтобы молодые девушки отправлялись в лес посреди ночи. The whole pastime of Rasa Leela, this pastime of Rasa Leela is a display of the devotion, the loving exchange between Lord Krishna and his devotees. И вся эта раса лила — это отражение любовных взаимоотношений между Кришной и его преданными. And these gopis of Vrindavan, these cowherd ladies, they have achieved the highest mood of devotion and service and surrender to Krishna. И гопи, девушки-пастушки Вриндавана, они достигли высшего уровня преданного служения и предания Господу, любви и предания Господу.
Yes. Oh, and then there's another statement here where a devotee is saying that he knows about Lord Narayan, who's the husband of the goddess of fortune. И здесь также приводится еще одно утверждение, где говорится, что один преданный сказал, что «Я наслышан о Нараяне, муже богини процветания». And the devotee goes on, he says, I know about many other incarnations of the Lord. И преданный продолжает, говоря, что «Я знаю много других воплощений Господа». As many as there are waves on the ocean, there are that many incarnations of the Lord. И воплощений Господа настолько много, что они подобны волнам в океане. But he said, of all the pastimes of the incarnations, he said the most wonderful pastime is this pastime of Rasalila performed by Lord Kṛṣṇa. И он говорит, что среди всех игр Господа Кришны самой прекрасной, той, которая восхищает меня, является Раса Лила. Hearing about the different pastimes of the Lord's incarnations is very exciting. They perform wonderful activities. It's very exciting to hear. И слушать об играх Господа это очень воодушевляет. But nothing is more interesting and exciting for me to hear than this Rasa Lila performed by Kṛṣṇa. Но нет ничего более воодушевляющего, чем Раса Лила Господа. And just by hearing this, it gives so much transcendental pleasure to me. И просто слушая об этих играх, это доставляет трансцендентное удовольствие. We should understand Lord Krishna's Rasa Lila is nothing material. It's not mundane sense gratification. Мы должны понимать, что Раса Лила Господа не имеет ничего общего с материальными чувствами. Там нет ни капли наслаждений. It is the highest spiritual exchange between the Lord and His pure devotees. Это высший духовный обмен между Господом и Его преданными. And Rasa Lila was performed when Krishna was still a young child. He was only 8 years old at the time. И Раса Лила проходила в то время, когда Господь был совсем еще ребенком, и было 8 лет в то время. And similarly, the gopis were of a similar age, a little younger even. И гопи было столько же лет, может быть, кому-то было еще меньше. So this is the first of 4 qualities which are unique to Krishna, which are not found in any other god. They're not in the ordinary. We ourselves, as ordinary living entities, we cannot possess these qualities. And Lord Shiva, he cannot possess them, and Lord Brahma cannot possess them. And they're not even found in Lord Vishnu. They're unique to Lord Krishna. И это первое качество, которым обладает только Господь Кришна. И этим качеством не обладает ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни живые существа, необычные живые существа, такие как мы. Это качество очень уникально, и оно принадлежит только Господу Кришне. Yes, Lord Narayan is also the Supreme Personality of Godhead. Господь Нараяна также верховная личность Бога. But still there's a subtle distinction between Lord Narayan and Lord Krishna. Но все же существует очень тонкая, очень незначительная разница, невидимая разница между Господом Кришной и Господом Нараяной. It is Lord Krishna who is first, he is the original personality of Godhead, and Lord Narayan is his expansion. И Господь Кришна — это изначальная верховная личность Бога, а Господь Нараяна является его экспансией.
Before the creation even takes place, there's only Kṛṣṇa. И до того, как было даже создано творение, существовал только Кришна. And then from Kṛṣṇa comes Narayan. Just as we have one candle, and we light from one candle, we can light other candles. И Нараяна изошел уже из Господа Кришны, как, например, мы можем зажечь одну свечу благодаря тому, что мы зажигаем ее от другой свечи. In a similar way, from Lord Kṛṣṇa, there comes Narayan and all the other elements of creation. И подобным же образом из Господа Кришны исходит Нараяна и все другие элементы творения. So the first quality which is unique to Kṛṣṇa is that he performs these wonderful pastimes. And the most wonderful of all these pastimes is this Rasa Lila. И первым из уникальных качеств Кришны является то, что он являет чудесные игры. И самой замечательной из этих игр является Раса Лила. When we hear the pastimes of Kṛṣṇa, we will hear how Kṛṣṇa really performs many wonderful pastimes. For example, he picks up the Govardhan hill and he can hold it up for 7 days with his little finger. И когда мы слушаем об играх Господа, мы понимаем, что Господь Кришна совершил еще множество замечательных деяний, провел множество замечательных игр, как, например, он поднял на своем маленьком пальчике холм Говардхана. We should understand it's something very unique to Kṛṣṇa, that he can perform so many activities, he can kill so many demons, and he can have so many incarnations. И мы должны понимать, что Кришна — это уникальная личность. Он совершил столько удивительных деяний, убил множество демонов. But the most wonderful thing is that he can give so much pleasure to his devotees. Но самым замечательным является то, что он может дать огромное блаженство своим преданным. And the highest pleasure of his devotees, to his very, very special devotees, is in this Rasa Lila. И самое высшее счастье, которое он дарует преданным, его самым-самым возвышенным преданным, это Раса Лила. And the goddess of fortune herself desired to enter Rasa Lila. And with this in mind, she went to Vrindavan and did austerities for a long time. И даже сама богиня процветания хочет принять участие, хотела принять участие в этой Раса Лиле. Она пришла во Вриндаван и совершала там очень долгие аскезы. But it is said she's still residing in Vrindavan, and she still would like to take part in Rasa Lila, but she's not able. She's not qualified. И говорится, что она до сих пор живет во Вриндаване и хочет принять участие в Раса Лиле, но у нее нет возможности для этого. All of the gopis are goddesses of fortune. We should understand there are many, many goddesses of fortune. Поскольку у богини процветания нет для этого квалификации, мы должны понимать, что все гопи являются богинями процветаниями. Существует на самом деле множество богинь процветания. And the best of all the goddesses of fortune, they are gopis who are with Kṛṣṇa in Vrindavan. И наилучшими из них являются гопи Вриндавана. Lord Kṛṣṇa enjoys their company more than any other devotees. И Господь Кришна наслаждается их компанией больше, чем компанией других преданных. And so the goddess of fortune, she wanted to take part in Rasa Lila, but she was not able. So Lord Kṛṣṇa consoled her. He said, you can reside on my chest eternally. So you will see on the chest of Lord Kṛṣṇa, there's a golden line, and that represents Mother Lakshmi, the goddess of fortune. И богиня процветания, она
всегда хочет принять участие в Расалии, но она не может этого сделать. И Господь Кришна говорит ей: ты можешь всегда находиться на моей груди. Мы можем видеть, что на груди Господа Кришны есть такая золотая линия, которая является богиней процветания, Лакшми. Even Lord Shiva himself, he became a gopi, so he could also take part in Rasa Leela. Даже Господь Шива обратился в гопи, чтобы принять участие в Расалиле. In Vrindavan, there's the deity of Gopishwara. Gopishwara is actually Lord Shiva when he becomes a gopi. И во Вриндаване есть титхи Гопишвара. Это на самом деле, Гопишвара — это на самом деле Господь Шива, который принял облик гопи. And Narada Muni also became a gopi to take part in Rasa Leela. И Нарада Муни на самом деле тоже принимал облик гопи, чтобы принять участие в Расалиле. There's a gopi called Naradi. Naradi. Naradi is the name of Narada Muni when he became a gopi. И есть такая гопи, которую зовут Наради. То есть на самом деле Наради — это имя Нарады Муни, который принял облик гопи. So all of these great devotees, they're all so attracted to Lord Krishna's Rasa Leela. И все эти великие преданные таким образом также, всех этих великих преданных также привлекала Раса Лила Господа Кришны. Okay, we'll go ahead. Number 62, we're going to hear how Krishna is always surrounded by loving devotees. Мы переходим к следующему качеству. 62-е качество гласит о том, что Кришна окружен любящими преданными. So the first quality unique to Krishna was his wonderful pastimes, and now we're going to hear how he's always with his loving devotees. И первым качеством Кришны, как мы прочитали, было то, что он являет свои чудесные игры. И вторым качеством Кришны является то, что он всегда окружен своими любящими преданными. Go ahead. Говоря о Кришне, мы никогда не имеем в виду его одного. Под Кришной подразумевает его имя, его качество, славу, друзей, атрибуты, свиту. Все это заключено в слове Кришна. Говоря о царе, нужно понимать, что его всегда окружают министры, секретари, военачальники и многие другие. Кришна тоже не безличен, особенно в своих лилах во Вриндаване. Там его окружают гопи, мальчики-пастушки, отец, мать и другие жители Вриндавана. Okay, so we have to understand that Lord Krishna is never alone. Мы должны понять, что Господь Кришна никогда не бывает один. There is no difference between Lord Krishna and Lord Krishna's name and his qualities and his fame and his friends. И мы должны понимать, что под Кришной подразумевается его имя, его качество, его слава, его друзья. And even the paraphernalia of Lord Krishna and all the people who accompany Lord Krishna, they're all transcendental. They're all included with Krishna. И даже атрибуты и свита Господа, все они являются трансцендентными, и все это заключено в слове Кришна. When Lord Krishna appeared in this world, then some of these great devotees would come ahead of Krishna. They come first to arrange everything for Lord Krishna coming. И когда перед тем, как Господь Кришна появился в этом мире, сюда пришли великие преданные, чтобы устроить все благоприятным образом для появления Господа. Just like Lord Krishna's mother and father, Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they have to come first, and they will make arrangements for their child to come. Например, как Нанда Махарадж и матушка Йашода, они пришли раньше к Кришне и организовали все для того, чтобы пришел их ребенок. In the same way, Lord Krishna's guru, Sandipani Muni,
he would come first, and Gargacharya, he would also come earlier. И таким же образом раньше пришли Сандипани Муни, гуру Кришны, и Гаргачарья. In this way, these different personalities all appear with Lord Krishna. И таким образом все эти личности, они появляются вместе с Господом Кришной. And we see the same example in the material world, just like when there's a great personality, maybe the head of a country, or a ruler, a king, they don't come alone, they're always with so many other people. И подобным же образом мы видим то же самое сейчас в нашем мире. Например, глава государства или какой-то правитель или царь никогда не появляется один, он всегда находится в сопровождении своих людей. They'll have their secretaries and their assistants and their servants. Он всегда находится в сопровождении своих секретарей, помощников, своих слуг. And then will be security guards also. Также есть охранники. Even when Srila Prabhupada would come, Prabhupada would never come alone. И даже когда даже приезжал Шрила Прабхупада, он никогда не приезжал один. When he would travel, he always brought people with him. He had his secretary with him, he had his servant with him. Sometimes he'd have a cook with him. Он всегда приезжал со своими людьми. Он приезжал либо со секретарями, со слугами, иногда даже брал с собой своего повара. And then even sometimes there were security guards also, bodyguards for Prabhupada. И иногда для Прабхупады иногда даже были телохранители у Шрилы Прабхупады. So in a similar way, Lord Krishna does not come alone, but he comes with many other people. И подобным же образом Господь Кришна никогда не приходил один. Его всегда окружало множество других людей. In this way, we can understand that when we speak of Krishna, that he's a person. He's not just simply some energy or some light, but he's a person. То есть, когда мы говорим о Господе Кришне, мы должны понимать, что это личность. Это не просто какая-то энергия или свет, это личность. And when we talk about Krishna in his Vrindavan pastimes, then he's always with special people of Vrindavan, like the gopis and the cowherd boys. И когда мы говорим об играх Господа во Вриндаване, мы всегда говорим о том, что Господь Кришна находится в окружении гопи и мальчиков-пастушков. He's with all the people of the Vrindavan village, especially with Mother Yashoda and Nanda Maharaj. Он всегда находится рядом с жителями деревни Вриндаван, особенно с матушкой Шодой и Нанда Махараджем. And when he's in Dwarka, then he'll be with Vasudeva and Devaki. А когда он находится в Двараке, он всегда рядом с Васудевой и Деваки. And in Dwarka there will be also Uddhava, he's also there with Krishna. И в Двараке с Кришной также рядом всегда Удава. And other people also, maybe Akrura is also maybe there. И также рядом находятся другие люди, возможно, Акрура там может быть рядом. Okay, we'll go ahead. В 10-й песне Шримад Бхагаватам 31.15 гопи жалуются. Дорогой Кришна, днем, когда ты уходишь в лес Вриндавана со своими коровами, каждое мгновение тянется для нас как 12 лет. Нам невыносимо трудно пережить это время. А когда в конце дня ты возвращаешься, то при взгляде на твое прекрасное лицо нас охватывает такое влечение, что мы не в силах оторвать от тебя глаз. И если в это время мы случайно моргаем, то обрушиваем свои проклятия на создавшего нас Господа Браму, называя его тупицей за то, что он не умеет создавать совершенные глаза. Иначе говоря, гопи раздражало, что они вынуждены моргать, так как в это мгновение, когда их глаза закрыты, гопи не могли видеть Кришну.
Иными словами, любовь гопи к Кришне была так велика и экстатична, что, не видя его даже мгновения, они начинали волноваться. А когда они видели Кришну, то тоже, как это ни парадоксально, приходили в волнение. All right, so this is a statement from the 10th canto Bhagavatam, how the gopis are lamenting because every day Krishna goes out into the forest with the cowherd boys and with the cows. И это пример, который приводится в 10-й песне Шримад Бхагаватам, описывающий то, как гопи скорбят, когда Господь Кришна уходит в лес с мальчиком-пастушками, коровами. At that time, the gopis are not able to go with him to the forest because he's with all the cowherd boys. И в это время гопи не могут пойти с Кришной в лес, поскольку рядом с ним мальчики-пастушки. And the gopis, they have to do many chores. They have many services to do. They're young girls, and they will help to clean the house, and they will help to milk the cows, and they have to churn the milk into butter. Many services to be done. И молодые девушки не могут пойти в лес еще потому, что у них слишком много дел. Они всегда помогают по дому, им нужно взбивать масло, и у них очень много служений, которые они должны сделать. However, the gopis know that the Lord is going into the forest with all the cowherd boys, and they know that the Lord is going to be singing and dancing, they'll be having kirtan and playing together and performing wonderful activities. And the gopis will miss all that. И они знают, что когда Господь Кришна идет в лес, он там играет, танцует, поет киртан, и гопи скучают по всему этому. The gopis even envy the flute, because the flute is always tasting the nectar from the lips of Krishna. И гопи завидуют даже флейте Кришны, поскольку она всегда пьет нектар его губ. And the gopis complain that this flute is a male. It's called Venu. The Venu is flute, but it's a male form. And they say, why he should get the nectar? It's not fair. The nectar is meant for us, for the gopis. И гопи жалуются, почему эта флейта, она ведь Вену означает что-то, мужчина, да, мужского пола. А почему именно он должен получать нектар, а не мы, гопи? Krishna is a gopa. He's a cowherd boy, and we're the cowherd girls. So he's meant to be for our enjoyment. We're meant to taste the nectar from his lips. Кришна, он мальчик-пастушок, а мы девушки-пастушки, поэтому мы предназначены для того, чтобы вкушать нектар его губ. So the gopis become jealous of the flute, and sometimes they even try to steal the flute from Krishna. И поэтому гопи очень ревностно относятся к флейте Кришны, и иногда даже пытаются ее украсть. And they will try to hide the flute. Sometimes they will bind it in the hair of the gopi. И иногда они пытаются даже спрятать эту Кришну in the hair. Yeah, they will tie the flute because they have long hair, and so they tie the flute up in their hair. И они прячут ее даже в своих волосах. Они у них длинные, они прячут флейту в своих волосах. And here we're also hearing how the gopis, they complain about Lord Brahma, that he's cursed, that he's given them eyes which blink. И здесь мы также читаем о том, что гопи всегда проклинают Господа Брахмы за то, что он создал их такими, что их глаза моргают. And so the gopis, they feel separation from Krishna even for a moment, even for a small fraction of time. They feel the pain of separation from Krishna. И гопи часто даже в это мгновение, когда они моргают, они чувствуют боль разлуки с Кришной. There's an amazing pastime which takes place that Lord Krishna was sitting with Srimati Radharani one day, and they were sitting together on a swing, enjoying each other's company, when suddenly a bee came. И описывается, что однажды Господь
вместе со Шримати Радхарани они качались на качели и наслаждались времяпрепровождением друг с другом. Но прилетела пчела. So when the bee came, Radharani became disturbed that this bee is flying around, it may sting, and she became worried. И Радхарани начала волноваться, когда эта пчела начала летать вокруг них. So the bumblebee, the bees are often, they're called Madhu. They're called Madhu. But Madhu is also a name of Lord Kṛṣṇa. И пчел или шмелей часто называют Маду. И Маду также является именем Кришны. So some of the, maybe one of the gopis was there, and they chased the bee away, and they said, Madhu is gone now. But when Radharani heard that Madhu has gone, she fainted because she thought Kṛṣṇa had gone. И одна из гопий находилась неподалеку, и она прогнала шмеля и сказала: Маду исчез, все, Маду исчез. И Радхарани, когда услышала это, она упала в обморок, потому что она подумала, что Кришна ушел. Srimati Radharani was sitting right there with Kṛṣṇa by her side, but because she heard that Madhu had gone, she was so disturbed that she fainted, became unconscious. И хотя Шримати Радхарани сидела в этом момент рядом с Кришной, но тем не менее, когда она услышала, что Кришна ушел, она потеряла сознание, упала в обморок. So this is how much this shows us how much the gopis, like Srimati Radharani, how much they have love for Krishna. Their love is so great. И это пример показывает то, насколько такие гопи, как Шримати Радхарани, имеют величайшую любовь к Кришне. When they see Krishna, they're so attracted. They want so much to give pleasure to Krishna. И когда они видят Кришну, он очень-очень привлекает их, и они горят желанием доставить ему удовольствие. We should understand that they have no motive for their own pleasure. Their only motive is to please Krishna. И мы должны понимать, что у них нет в это время мотива удовлетворить свои собственные желания. Их единственным мотивом является удовлетворить и порадовать Кришну. So that's why Lord Chaitanya Mahaprabhu said they have the highest love for Krishna. Именно поэтому Господь Чайтанья Махапрабху говорит, что у них есть величайшая любовь к Кришне. There are no greater devotees than the gopis of Vrindavan. Нет более великих преданных, чем гопи Вриндавана. All right, so we'll stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. Are there any questions? Yes, there are some questions. Лена Дмитриева, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, когда преданные танцуют в киртане и испытывают экстатические чувства, это что-то похожее на расалилу? Спасибо. Харе Или Кришна. вообще нельзя сравнивать? Hare Krishna, Guru Maharaj, and the devotees, please accept my humble obeisances. I have some questions, and the first one is, when devotees dance in kirtan and experience ecstatic feelings, is it something like Rasa Leela, or we shouldn't just compare such things? No, not exactly. Нет, не совсем так. When we dance in kirtan, we're dancing in kirtan for the pleasure of Krishna, of course. We want to please Krishna, but it's not quite like anything like the gopis who are personally with Krishna and being embraced by Krishna. So it's
It's not exactly Rasa Lila. И когда мы танцуем в киртане, да, мы стараемся доставить удовольствие Господу, но это не то же самое, что и танец гопи, поскольку когда они танцевали, их обнимал Кришна, их целовал Кришна. When we perform arti, we are welcoming Krishna, we're receiving Krishna. И когда мы проводим арати, мы приглашаем Кришну, мы призываем Кришну. We're dancing in kirtan for the pleasure of Krishna. Krishna likes to see us dance. He likes to see us happy. He likes to see us dance and sing his names. And it's very pleasing to Krishna. Когда мы танцуем в киртане, мы таким образом стараемся удовлетворить Кришну. И когда он видит, что мы счастливы, когда мы танцуем, воспевая его святое имя, это доставляет ему большое удовольствие. But I cannot say that our dancing in kirtan is like Rasa Lila. Но я не могу сказать, что наш танец во время киртана подобен Раса-лиле. Lord Chaitanya would have kirtan. Lord Chaitanya's kirtan, of course, the parallel pastime that he was enjoying with his devotees and dancing Rasa Lila, and Lord Chaitanya was having kirtan with his devotees. И Кришна танцевал с гопи, то есть танцевал со своими преданными в Раса-лиле, а Господь Чайтанья тоже проводил свои киртаны и танцевал. It's an interesting point. I have to think about this more. But I've never heard anybody ever say that our kirtan is our Rasa Lila. Да, это интересный момент, и я должен о нем подумать подольше, но я никогда не слышал, что то, когда мы танцуем в киртане, это подобно Раса-лиле. But we do say that, Lord Krishna was having Rasa Lila with the gopis, and then in Kali Yuga, Lord comes as Chaitanya Mahaprabhu, and he's performing kirtan and dancing with all the devotees. И действительно говорится о том, что Господь Кришна танцует Раса-лилу с гопи, но когда наступает Кали-юга, он приходит в облике Господа Чайтаньи и проводит свои киртаны и танцует вместе со своими преданными. And the mood of the gopis is to bring others to be with Krishna. И настроение гопи таково, что они хотят привести других к Кришне. The mood of the gopis never think of enjoying Krishna themselves, but they make arrangements for Srimati Radharani to be with Krishna. Гопи никогда не хотят быть с Кришной сами, они всегда делают всяческие приготовления для Шримати Радхарани, чтобы она была рядом с Кришной. And Srimati Radharani, she will make arrangements for other gopis that they can be with Krishna. А Шримати Радхарани, в свою очередь, делает всяческие, организует все таким образом, чтобы другие гопи были рядом с Кришной. So there's no selfishness in the mood of Rasa Lila. Таким образом, в умонастроении Раса-лилы нет никакого эгоизма. And we see in Rasa Lila how when Krishna thought the gopis were becoming proud, then he left. He disappeared from their midst. И мы знаем, что во время Раса-лилы, когда гопи загордились тем, что Кришна находится рядом с ними, Кришна исчез. Krishna doesn't like his devotees to become proud. Кришна не любит, когда его преданные начинают гордиться. He wants us to be humble. Он хочет, чтобы мы были смиренными. And Krishna performs his activities and his pastimes for this purpose. И именно для этого Кришна и проводит свои игры и совершает различные деяния.
So when we chant and dance, we should also remember to be humble, to perform our chanting and dancing for the pleasure of Kṛṣṇa. И когда мы поем и танцуем, мы тоже должны помнить о том, что мы должны быть смиренны, чтобы своим смирением доставить удовольствие Господу. You want to see Kṛṣṇa. You want to be able to see Kṛṣṇa. Вы должны хотеть увидеть Кришну. We want to keep Kṛṣṇa in the center. Don't put yourself in the center. И мы всегда хотим поместить Кришну в центр. Никогда не ставьте в центр самого себя. Okay. Next question. Yeah. Матаджи, ваш следующий вопрос. Матаджи Лена, ваш следующий вопрос, пожалуйста. У меня микрофон просто отключился, прошу прощения. Я хотела уточнить вот по поводу того, что сейчас Гуру Махарадж сказал. Правильно ли я понимаю, что в нашей практике вот именно самое такое большое удовлетворение приходит от того, когда ты не сам там наслаждаешься, да, там киртаном или еще чем-то, а когда ты людей приводишь, например, или когда ты говоришь непреданным и делишься. Вот, получается, вот это вот как настроение гопи, да, отдать что-то, правильно? Am I understand correctly when, for example, you are happy and you get the most great satisfaction when you just preach to somebody or just bring devotees to the kirtan, just is it the mood of gopi? Am I understand correctly? To give something. To Yes. give something is the mood of gopi. Yes, when you distribute Kṛṣṇa consciousness, when you bring people to Kṛṣṇa consciousness, it's the mood of the gopis, yes. Да, все верно. Когда вы приводите людей в сознание Кришны, так это и есть настроение гопи. The devotees going for Sankirtan, distributing books, that's the mood of the gopis. И когда преданный выходит на Санкиртану и распространяет книги, это настроение гопи. По поводу танца хотела еще уточнить. Вот Гуру Махарадж сказал, что когда мы танцуем, надо Кришну, да, вот для Кришны. А если ты танцуешь, и ты как бы, ты как бы испытываешь радость, вот, и ты танцуешь, как ты хочешь. Это получается, это неправильно, да, нужно именно танцевать, вот, думать, как бы Кришне понравилось мой танец. And when you just and one more question about dancing. When I dance, I just you said that we should dance for the pleasure of Krishna. But when I dance, I feel that I'm happy and I want to dance. But at the same time, I dance as I want. But does it mean that we should dance as Krishna wants us to dance? Yes, you're right. We should dance as Krishna wants. Мы должны танцевать так, как Кришна хочет, чтобы мы это делали. The problem, if you dance as you want, then you're controlled by the mind, and your mind may be on the bodily platform. So your mind is not just thinking about the pleasure of Krishna, but your mind is thinking about your body, about your sense gratification. It's a very different thing from pleasing Krishna. И когда вы танцуете так, как хотите вы танцуете так, как хочет ваш ум, а поскольку ваш ум находится на телесной, в вашем уме есть телесные концепции, поэтому вы хотите удовлетворить свое тело таким образом, хотите удовлетворить свои чувства, и это не имеет ничего общего с удовлетворением Кришны. So we do want to come to the transcendental platform. А мы на самом деле хотим выйти на трансцендентный уровень. We should be cautious how we behave, what we do. We may think, I want to do like this, but we should think, what does Krishna want?
То есть мы должны быть осознанны в том, что мы делаем. Мы должны понимать, это хочу я сделать, а что же Кришна от меня хочет. Yes. Ну вот в этом плане я хотела еще добавить, что у меня вот это точно не получается. То есть я пытаюсь, как это сказать, пытаюсь как-то в сознании Кришны наслаждаться. У меня не получается, честно, вот сейчас на моем уровне всегда думать только о Кришне, как он хочет. Потому что раньше мой ум наслаждался через другие вещи, а сейчас я как-то переключаюсь и стараюсь как бы ум, чтобы он был спокойный и пытаться в сознании Кришны искать счастье. А вот именно думать, как хочет Кришна, у меня вообще пока не получается. To tell the truth, now I cannot just think about what Krishna wants from me, and I just I'm trying to enjoy in Krishna consciousness, because before I just enjoying with other things, but now I'm trying to be happy in Krishna consciousness. What to do? Is it okay in my situation or not? Well, yeah, of course we want to be happy. Naturally, we do want to be happy. We have to understand what is real happiness. That real happiness is not just satisfying our senses through the sense objects, but the real happiness comes from within, from the soul. И, конечно же, это естественно для нас искать счастье, но мы должны понимать, что удовлетворение чувств мы не должны искать в объектах чувств. Истинное счастье, истинное удовлетворение исходит из удовлетворения души. And we awaken that pleasure within when we purify our senses, and the purification of our senses comes by service to Krishna. И мы чувствуем это удовлетворение души, когда мы очищаем свои чувства, а свои чувства мы очищаем только тогда, когда мы служим Кришне. So the more you think about giving service to Krishna, the more you'll become purified, and we will experience real pleasure. И чем больше вы думаете о том, как послужить Кришне, тем больше вы очищаетесь, и тем больше вы получаете опыта истинного счастья, истинного наслаждения. Actual real pleasure is eternal, but the pleasure of the material world is very temporary. На самом деле наслаждение, духовные наслаждения, они вечные, а наслаждение материального мира временное. When we experience real pleasure, then we'll become very fixed in Krishna consciousness. И когда мы испытаем истинное счастье, тогда мы станем очень сосредоточенными в сознании Кришны. We have to be careful to distinguish what is actual happiness, what is the happiness of the soul, and what is the happiness of the body. То есть мы должны очень внимательно относиться к тому, чтобы научиться различать, а что же является счастьем для тела, а что является счастьем для души. And so the problem is we have material senses which are covering our spiritual senses. И проблема заключается в том, что у нас есть материальные чувства, которые покрывают наши духовные чувства. We have to get rid of this covering over our materials, over our spiritual senses. И мы должны избавиться от этого покрытия наших духовных чувств. And when we use our spiritual senses, which come from the real self, from the soul, then we can actually experience real pleasure. И когда мы используем наши истинные чувства, которые исходят из души, только тогда мы можем испытать истинное наслаждение. So this is said in the verse, Rishikena Sevanam Bhaktir Uchate.
Lord Krishna is the proprietor of the senses. He is Rishikesha. И говорится, что Господь Кришна является господином чувств. And when we use our senses in the service of the Lord of the senses, Rishikesh, then we'll become purified. И когда мы задействуем свои чувства в служении чувствам Господа, в служении чувствам Хришикеши, тогда мы очищаемся. And that purification will give us real pleasure. We'll experience real happiness. И это очищение даст нам истинное наслаждение, истинное счастье. Okay. Матаджи Татьяна, я можно вот сейчас пропущу других матадж, потом задам свои вопросы. Хорошо. Спасибо, Гуру Махарадж, спасибо. Thank you very much, Guru Maharaj. Елена Миронова Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие преданные, ваше святейшество, примите, пожалуйста, поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Говорится, что игры Кришны во Вриндаване проходят все время, даже сейчас, да, и Вриндаван пропитан трансцендентной энергией. Но почему-то не все люди, которые живут во Вриндаване, в том числе йоги, становятся преданными. Йоги чувствуют энергию, но они почему-то хотят только слиться сиянием Господа. В то же время преданными по всему миру становятся люди, которые не соприкасались со святыми местами. От чего зависит, станет человек преданным или нет? Только лишь от его желания или еще от каких-то обстоятельств? Спасибо большое. Hare Krishna, dear devotees and your holiness, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. It said that Krishna's pastimes in Vrindavan go on all the time, and Vrindavan is just filled with transcendental energy. But for some reason, not everyone who lives in Vrindavan becomes a devotee. For example, yogis who feel energy and do not become devotees, but they only want to merge with the brightness of the Lord. So at the same time, devotees all over the world are people who have not come into contact with holy places. What does it depend on whether a person becomes a devotee or not? Only his desire or something else? Thank you. Well, ultimately it depends on Krishna's desire and the devotees' desire. And devotees who are those who are dear servants of Lord Krishna and Lord Krishna himself, they can bring someone to become a devotee. В конце концов, все зависит от желания Кришны и от желания преданных. То есть преданным становится, то есть от того, станет ли человек преданным, зависит. Это зависит от того, насколько другой преданный этого захотел. Lord Krishna chooses his own devotees. There's one verse like that where it said, Lord Krishna chooses his own devotees. Есть такой стих, в котором говорится, что Господь Кришна выбирает своих преданных. So yes, ultimately it's up to Krishna who's going to be the devotee. И в конце концов уже зависит от Кришны, кто станет преданным. Krishna sees someone and they have the desire to be the devotee. Krishna will help them. He will facilitate them. И если Кришна видит, что у кого-то есть желание стать преданным, то он помогает такому человеку, и он дает ему такую возможность. Others who are the demons and who are against Krishna, then Krishna gives them mercy in some other way. But Krishna is merciful to everyone. As we heard this morning, those who are the demons, Krishna may kill them, but they're liberated into the spiritual effulgence. И тот, кто является демоном, Кришна
также дает им, и им дает свою милость. То есть, как мы прочитали сегодня утром, Кришна дает милость демонам, убивая их, после чего они сливаются с его сиянием. То есть Кришна относится равно ко всем. Next question? Yeah. Следующий вопрос Валентина Матаджа. Харе Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Позвольте мне, дорогие преданные, здесь как отчет сделать, потому что это был мой первый марафон. И простите, это как выскочка, да? По вашей милости и благословению удалось распространить 43 книги Шрилы Прабхупады как подношение вам. И увидела прямую связь хорошей санкиртаны от хорошей внимательной джапы, настроения предания. Как это понять, что звук махамантры не отличен от Кришны? Как начать повторять это имя с большой привязанностью? Иногда даже легче пойти на санкиртану, чем здесь внимательно повторять это имя. Почему так? Hare Krishna, Guru Maharaj, and all assembled devotees, please accept my humble obeisances. Guru Maharaj, just by your grace and your blessings, I distributed 43 books of Srila Prabhupada as an offering for you. And I saw a direct connection between a good Sankirtana and good and very attentive japa and the mood of just surrender. How to understand that the sound of Mahamantra is the same as Krishna and indistinguishable from Krishna. How to start chanting the holy name with great affection. And because sometimes it's even easier to go to Sankirtana than to sit down and carefully chant holy names. Why is so? Well, first of all, thank you very much for distributing the books. It's very nice. It's a very wonderful service which you did. И прежде всего я хочу поблагодарить вас за ваше служение, за распространение книг. Это очень замечательно, то, что вы это сделали. And certainly by doing Sankirtan and distributing books, it will help you also to get more taste for chanting. И, конечно, то, что вы ходили на Санкиртану и распространяли книги, это даст вам больше вкуса в воспевании Святого Имени. When you distribute books, you're talking about Krishna, you're telling people about Krishna. So in this way, it's helping you to develop a taste for chanting the holy name. И когда вы распространяете книги, вы рассказываете людям о Кришне, и таким образом это помогает вам обрести вкус к повторению его имен. We want to understand that chanting of the holy name is not material, it's a very powerful spiritual activity which can give us the perfection of life. It's not only give us the perfection, but it is the perfection. И мы должны понимать, что распространение книг — это не материальная деятельность, это деятельность духовная, она дает нам совершенство жизни. И она не только дает нам совершенство, она является совершенством. Yes, chanting is the means to perfection, and it is also perfection. At the perfect stage, even when we're perfect, you will chant. И, например, воспевание святого имени — это средство для того, чтобы стать совершенным, но воспевание святого имени также является самим совершенством. And the more we preach about Krishna to others and give out books and tell people about Krishna consciousness, the more we will get a taste for chanting the holy name.
И чем больше мы распространяем книг, чем больше мы рассказываем людям о Кришне, тем больше мы обретаем вкус к святому имени. You can become a very strong and steady devotee in Krishna consciousness by doing Sankirtan, by giving out books about Krishna and talking to people about Krishna. И благодаря санкиртане и распространению книг, благодаря тому, что вы говорите людям о Кришне, вы можете стать очень серьезным, преданным, стабильным в своем служении. What was the last part of her question? And the last part is how to sometimes it's easier to go to Sankirtana than sit and attentively chant holy names. Why is it so? Yes, that's because of our, one reason is that our passionate nature, that we're not purified sufficiently enough to be able to sit and chant. And we have to do activities like go out on book distribution and meet people and talk to people and try to engage them in Krishna's service. And so that's more satisfying to our mind. It's difficult for our mind, our agitated minds, without being purified, it's difficult for us to sit and chant. И иногда нам действительно легче пойти на Санкиртану только потому, что у нас, чем повторять святое имя, только потому, что у нас такая разжастичная природа, то есть нам сложно сидеть, сесть и повторять. Нам нужно идти на Санкиртану и совершать какие-то действия, нужно говорить с людьми, нужно распространять книги, нужно встречаться с людьми. Вот. И поскольку природа нашего ума такая взбудораженная, то нам это делать легче, чем сесть и спокойно читать, воспевать святое имя. We're not fully free of the influence of the passion and ignorance, and that's why we like to do all of these things like running around and approaching people and giving them books. И мы очень подвержены влиянию страсти и невежества, и поэтому нам нравится все время ходить где-то, встречаться с людьми, бегать, о чем-то рассказывать. Такова наша природа. But on the other hand, there are devotees who are free of passion and ignorance, and they do go out on Sankirtan. Но с другой стороны, есть преданные, которые свободны от страсти и невежества, но тем не менее они выходят на Санкиртану. It's not that we should think, oh, everybody who's passionate and ignorant goes on Sankirtan, but there are also pure devotees and very fixed in the mode of goodness who also go out on Sankirtan. То есть мы не должны думать, что все те, кто ходит на Санкиртану, находятся под влиянием страсти и невежества. На Санкиртану выходят также и очень возвышенные, преданные, которые находятся в гуне благости. When they will do Sankirtan, then their Sankirtan will be very pure and powerful and will have a good influence on people. И когда они выходят на Санкиртану, их Санкиртан очень очищающее и несет очень могущественное действие, оказывает очень хорошее влияние на людей. So if we actually see that Sankirtan and chanting the holy name are both devotional service, they're both for the service of Krishna, then we won't make a distinction between the two. We will do whatever is necessary. If some people want us for Sankirtan, we'll go out and Sankirtan, and if there's no Sankirtan, maybe there's no opportunity for Sankirtan, then we'll simply sit and chant Hare Krishna. И что Санкиртана, что воспевание святого имени, это все служение Господу, и здесь не нужно проводить каких-то различий. То есть если у человека в природе есть желание пойти на Санкиртану, то он идет и занимается Санкиртаной. Но если нет такой возможности, он садится и повторяет святое имя.
So Sankirtan is a very glorious activity. It's certainly very pleasing to the acharyas when we make the effort to go out there and try to distribute books and talk to people about Krishna. И санкиртана — это очень прекрасная деятельность, которая удовлетворяет ачарьев, когда мы выходим и разговариваем с людьми, разговариваем с людьми о Кришне. And if we want to become empowered for Sankirtan, we get the empowerment by good chanting of the holy name. Если мы хотим обрести силу для санкиртаны, мы можем сделать это хорошо, повторяя святое имя. It is said we should chant 16 rounds without interaction, without any talking, just simply chanting and finish 16 rounds. And if we do like that, then we'll become very empowered to go out and distribute books. И говорится, что мы должны читать 16 кругов очень внимательно, не прерываясь, и тогда мы обретем силу для распространения книг. Okay, yeah? Ну, это Джаваля. А у вас еще был какой-то вопрос? Кришна, спасибо. Ну, тут вот частично ответил, да? Еще Гуру Махарадж организовали с Нанда Кумаром Прабху 3 намахаты с новыми людьми в этом месяце. Правда, их было немного, но все же незабываемый месяц. Как сделать свою жизнь всегда в режиме декабрьского марафона? От чего зависит этот энтузиазм и решимость? Вот, ну, Гуру Махарадж сказал, да, что воспевание святого имени внимательно. Если это безвкусно, ну, то есть как-то вот санкиртана, там, трансцендентно, как-то так, освобождение такое получаешь, а святое имя, ну, вот просто безвкусно, и как его повторять? Харе Кришна. This month we with Nanda Kumar and some new people just organized 3 namahatas, and it was an unforgettable month. And the question is how to make our life always as a December marathon. Just how to make it, how to be in this December marathon mood. What does this enthusiasm and determination depend on? Because it's difficult to, if you go to Sankirtana, it's easy to be in this mood, but when you chant holy names, you have not such kind of mood. When you chant the holy name, you don't have that kind of mood? Yeah, enthusiasm and determination. Well, we get a lot of enthusiasm from association with enthusiastic devotees. When when the devotees are all enthusiastic to do something, then we also pick up on it. It's very contagious. И мы становимся энтузиастичными, когда мы взаимодействуем и общаемся с энтузиастичными преданными, когда преданные вовлечены в какую-то деятельность, испытывают в этом энтузиазм, и общаясь с ними, мы заражаемся этим энтузиазмом. So enthusiasm, of course, is a very important quality in everything we do. We know from the Upadeshamrita, Rupa Goswami has spoken about the importance of enthusiasm and determination, that these things will make our devotional service successful. И determination, yeah? И решимость — это очень важное качество, поскольку и энтузиазм, и решимость — это очень важные качества, и в Упадешамрите говорится, что это качество помогает нам заниматься преданным служением. They want to create that mood more. Create the mood which generates enthusiasm with people when they feel they're achieving something. Then it's very good for our Krishna consciousness.
И мы должны генерировать, развивать в себе это умонастроение, когда, допустим, то есть давать людям такой же энтузиазм и радость, когда они достигают чего-то и это на самом деле делает нас еще более энтузиастичными. And we also have many festivals throughout the year which also generate a lot of enthusiasm. В течение года у нас также проводится много праздников, которые являются генераторами энтузиазма. Before Gaur Purnima, there will be the Shivratri festival. Перед Гаура Пурнимой будет праздник, фестиваль Шиваратри. And I said sometimes the Vaishnavas will observe Shivratri. It's not compulsory, but sometimes they may do it. И иногда преданные соблюдают Шиваратри, то есть это не обязательно, но иногда преданные это делают. So in another month or so it will be Shivratri, and you can organize a festival, generate enthusiasm, encourage all the devotees. И в следующем месяце будет Шиваратри, и вы можете организовать праздник для преданных и таким образом сгенерировать энтузиазм. Sometimes senior Vaishnavas will come and they will create enthusiasm among the devotees. Иногда к нам приезжают старшие преданные, и они создают этот энтузиазм среди преданных. So the managers, the leaders, they have that duty to always be thinking about how to generate more enthusiasm. Поэтому лидеры, они всегда, общество, они должны всегда думать о том, как усилить этот энтузиазм, как его сгенерировать, как его создать. And the worst thing is when we lose our enthusiasm. И самым худшим является то, когда мы теряем свой энтузиазм. When we become critical and find fault with others, then that's a problem. Когда мы становимся критичными и ищем недостатки в других людях. So we try to keep the devotees always in a positive frame of mind, to see good and to be happy, to be enthusiastic. И таким образом мы всегда стараемся делать так, чтобы преданные находились в хорошем настроении, поддерживали свой энтузиазм и были счастливы. So we create these different festivals like Christmas, even Christmas, New Year. We can celebrate these events in Kṛṣṇa consciousness. То есть мы даже проводим такие праздники, как новогодняя ночь, и отмечаем, да, Новый год ради того, чтобы поддержать этот энтузиазм преданных. Yes? Спасибо большое. Thank you very much, Gurmaj. И Елена Дмитриева, также ваши вопросы, пожалуйста. Да, как раз сейчас Махарадж про новогоднюю ночь сказал. У меня такой вопрос, что вот у нас была новогодняя программа в храме, там киртан, спектакли, я там служила, потом еще алтарную мыли после всего, и поздно получилось лечь спать, и тело вот сегодня очень сложно было поднять. Я хотела спросить, вот именно так отмечать Новый год, это вообще благоприятно, если потом на следующий день ты весь разбитый получается? We have had New Year's Eve, and there was a program in the temple, a kirtan, and then we just cleaned the altar room, and go to bed very late. And now body is very difficult. It's very difficult to wake up. Today in the morning, body can't be lifted now. Does it mean that it's unfavorable to celebrate the New Year
feel like this? Well, this tiredness is actually just more in our minds. You know, we're thinking we're tired. We're thinking, you know, need more rest. It is actually in our mind. If there was something to do, if there's something going on, you'd be immediately caught up in it and you'd forget about your tiredness. И на самом деле эта усталость, она больше находится в нашем уме. То есть как только вы найдете какое-то дело, то ваша усталость тут же испарится, поскольку вы будете вовлечены в деятельность. The mind just simply needs engagement. That's the problem. It's not that you need more rest. It's not that you're really tired. You don't need all that much rest. But we think we need it. И на самом деле это проблема ума. Его нужно всегда занимать, потому что на самом деле мы не так слишком устаем и не так много отдыха нам и нужно. If there was some crisis or something very urgent suddenly comes on you, you'll be immediately awakened, you'll be alert, and you'll be thinking about it, you know. Если бы случилось что-то такое срочное, и вам бы пришлось тут же вскочить с постели, вы бы начали что-то сразу резко делать, такое тоже бывает. So it's all the question of our mind. Where is our mind? Where is it situated? То есть это все лишь вопрос нашего ума, где он находится. Just have to keep ourselves somehow. You have to be a little bit determined, you know, not to give in to the mind, not to just let the mind control us, but to try to keep ourselves thinking about devotional service. То есть мы должны проявлять решимость не погружаться в ум, контролировать его и таким образом занимать свой ум преданным служением. You can get by. Just like there are many non-devotees, they sleep very little. You know, they're up all night partying. There's so many people around, you know, they were up all night partying. And they're going to wake up today. Maybe some of them will go off to work, you know. Есть много людей непреданных, которые спят очень мало. Например, они по ночам ходят на вечеринки, а утром бегут на работу. But we become devotees and we think, oh, I didn't get enough sleep last night, you know, we feel tired. And it's really the mind. А мы становимся преданными и начинаем думать, о, я действительно не выспался вчера ночью, я так устал. Но на самом деле это всего лишь ум. Anyway, you know, you need to take some rest, you know. But there's nothing wrong with staying up to having, you know, to do things in the temple, have kirtan and so on. И если вы хотите отдохнуть, то да, просто отдохните. Но нет ничего плохого в том, что проводятся в храме такие программы и поются киртаны. Yeah. Дальше, Наталья, вы хотели еще что-то сказать? Да, спасибо за ответ. И вот вопрос по поводу тоже проповеди. В этом месяце проповедовать получилось, но вот гуны благости больше не стало. По-прежнему есть там беспорядок в доме, нехватка времени, спешка. Вот, то есть гуна невежества, она мощно преобладает. И вот у меня вообще не получается в гуне благости быть. Скажите, пожалуйста, почему так происходит? Служишь, а гуна не меняется? And this month I just preached a lot, but mood of goodness in my life, it doesn't rise in my life. So it's still just a mess in the house, lack of time, and other just time always in a hurry. The mood of ignorance just prevails. I cannot be in the mood of
happens. I solve, but the mode doesn't change. Well, it will change. It may just take some time. You may just need some more time. I don't know how long you've been trying to change. I don't know how much are you influenced by passion and ignorance. It may just be your own nature that you're being critical of yourself. But if you're regulated in your activities, that's the mode of goodness. И на самом деле для этого нужно какое-то время. То есть не будьте слишком критичны к себе, просто следуйте своей природе, и постепенно вы придете к этой гуне благости. You have to consider what is in your mind, what is your motivation. То есть вы должны понимать, что сейчас происходит в вашем уме, какова ваша мотивация. So if you're doing service for Kṛṣṇa, it's very good. Если вы занимаетесь служением Кришны, это очень хорошо. Even though there may be some passion, some ignorance there, yeah, there's going to be. It's going to take some time, but gradually you'll get rid of it. То есть, да, когда вы слушаете, могут быть какие-то вкрапления гуны страсти и невежества, но постепенно вы от этого избавитесь. Now we're becoming more aware of ourselves. We're becoming more conscious of ourselves. То есть сейчас мы становимся более осознанными, мы проявляем большую осознанность. Before you weren't even aware how passionate and ignorant you are, but now you know. И раньше вы даже не осознавали, насколько вы находитесь в гуне страсти и невежества, но теперь вы об этом знаете. So this is very good. You're understanding more about your own self, and you're seeing your faults. That's good. И это очень хорошо, что теперь вы гораздо больше понимаете, где вы находитесь, вы понимаете, каково ваше видение, каковы ваши недостатки. So you just continue like this, and as you go on, more and more, you'll come to the transcendental level, and you'll become Kṛṣṇa conscious. Просто продолжайте делать то, что вы делаете, и постепенно вы выйдете на трансцендентный уровень, и вы станете создающей Кришну. Don't be impatient. You have to have some patience also. Не будьте нетерпеливы, то есть здесь нужно проявлять терпение. То, что вы занимаетесь такой деятельностью, я пропустила там немного перевода, то есть вы регулярно занимаетесь преданным служением, это уже есть гуна благости. Yes? Да, мы также. У вас вопросы закончились, да? Да, спасибо. Харе Кришна. Адридхарана Прабху, ваш вопрос, пожалуйста. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что в 6 главе, что тот, кто спит слишком много или слишком мало, кто ест слишком много или слишком мало, тот не станет йогом. И в комментарии к этому тексту Шрила Прабхупада говорит, что кто спит больше 6 часов, это уже перебор, это много. Но что насчет минимума? То есть это у всех индивидуально, и это есть какой-то общий принцип. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my obeisances. In 6th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that one who sleep too little or too much, who eat too little or too much, not become a nice yoga. In the purport, Srila Prabhupada mentioned that 6 hours, this is more than 6 hours, this is too much. But my question is, what about minimum of sleeping? This is individually, or there are some main criteria? Well, this kind of regulation is in the beginning of Krishna consciousness like this, but we see the example of the Goswamis, how they conquered eating and sleeping.
they practically didn't. They almost gave up eating and sleeping. They were so absorbed in Krishna consciousness. И такого рода регулирование, такого рода регламент, он необходим в самом начале преданного служения, в самом начале сознания Кришны, но мы видим, что Госвами, они ели и спали очень мало, они фактически победили сон и желание есть. And Srila Prabhupada said about his own self, he said, as a young man, I gave up mating and defending. And he said, now in my old age, I'm also giving up eating and sleeping. И Шрила Прабхупада, рассказывая о себе, говорил, что когда я был молод, я отбросил в сторону самооборону, то есть заботу о своем теле и совокупление. А сейчас, когда я уже старик, я отбросил даже сон и еду. Srila Prabhupada had poor health. He wasn't able to eat and he wasn't able to get proper sleep also. Шрила Прабхупада уже был в возрасте, и ему было сложно есть, и он не мог спать должным образом. And we see Srila Prabhupada in the course of his traveling, when he was traveling around the world, he would be sleeping only a couple of hours a day. He would wake up in the middle of the night to translate his books. И мы видели, что когда Шрила Прабхупада, путешествуя, он спал всего лишь по паре часов, и он просыпался среди ночи и переводил свои книги. So we have to understand some very advanced devotees, they're able to reduce their eating and sleeping to that kind of level. И мы должны понимать, что возвышенные преданные, они могут уменьшить сон и питание до такого уровня. So you should consider what you need for yourself. If you're going to be greatly inconvenienced, falling asleep all the time, then maybe you have to get more sleep. И вы должны попытаться применить это к себе, вы должны понять, а что вам подходит. То есть если вы будете всегда чувствовать себя очень неуютно от того, что вы не досыпаете, значит, вам нужно спать больше. I don't think Prabhupada ever said that we should not sleep more than 6 hours. He said sometimes he said 6 or 7 hours. Some people, but he said more than 8 hours is something wrong. He said then you may be sick. Я вот не слышал, чтобы Шрила Прабхупада говорил, что не стоит спать больше 6 часов. Он обычно говорил 6-7 часов. Но спать больше 8 часов — это действительно плохо, потому что можно просто заболеть. So we should be regulated, we should understand what we actually need for our own self. If you're going to sit and chant Hare Krishna and fall asleep all day, it's not very good, then you have to get more rest. То есть мы должны регулировать эти процессы сами в соответствии со своим режимом. И если вы будете в течение дня, допустим, ходите все время засыпать или засыпать во время джапы, то, конечно же, вам нужно лечь поспать, отдохнуть. So Krishna consciousness is practical. You know, we don't say don't sleep, don't eat. You know, you have to know what's good for you. It's different for everybody. Everyone's an individual. So we should know how much we need to eat. We should know how much we need to sleep. И сознание Кришны, оно очень практично. То есть и все индивидуально для каждого человека. Каждый должен знать, сколько ему есть и сколько ему спать, какая норма для него самого. Все индивидуально для каждого человека. And what is too much for me may be not enough for you. It's going to vary for every individual. И то, что для меня это уже слишком много, для вас этого может быть недостаточно. То есть эти вещи, они для каждого человека индивидуальны. Prabhupada said, when we dress, we should dress in consideration of others' feelings. But when we eat for our own self.
what we need to eat. И Шрила Прабхупада говорил, то есть, когда мы одеваемся, мы должны при этом учитывать чувства других людей. Но когда мы едим, мы должны опираться только на свои чувства. Just like a woman dressing, she's going to dress for the pleasure of others. Her husband didn't like that, she wants to please it. She'll dress nicely for her husband, like that. She's not just thinking of herself, but she thinks about others. But when we eat, then we think about ourselves, what we need to eat. То есть, например, женщина, она всегда одевается ради других. Она, например, одевается ради своего мужа, чтобы ему понравиться. Но когда мы едим, мы должны думать о себе, думать о том, что нам подходит. Okay. Much for your inspiring, for enlightening. Матадживали, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, почему ум так требователен к себе? Могу себя ругать, что повторяю это имя, или много сплю, или что-то еще, то есть плохо делаю. Это тоже плохо? Обесценивать свои усилия, появляется неудовлетворенность. Hare Krishna, why is the mind so just demanding to itself? I can blame myself for that. My chanting is very bad, or just sleeping, or my sleeping is bad. Is it also bad that I'm blaming myself? So I just devaluate my own efforts. Well, we do need to be critical of ourselves. It should help. That's the impetus for our improvement. Мы действительно должны быть критичны по отношению к самим себе, потому что это необходимо для нашего совершенства. Not that we just criticize ourselves, oh, I'm so fallen, I'm so useless, I can't do anything, and we don't do anything. No, we should change. We should make efforts to improve. Это не то, что вы критикуете себя, о, я такая бесполезная, я ничего не могу делать, никак не могу развиваться. Нет, мы делаем что-то для своего развития, чтобы стать лучше. So we cultivate the desire to want to do better. That's also the mind. From the mind we get desire. The desire should be to improve, not to just only accept, oh, I'm hopeless, or I'm no good, I don't do this, I don't do that. No, we should think how to do things, how to get better, how to become a better devotee. То есть мы постоянно должны думать, как сделать то, что происходит вокруг, как сделать это лучше, как мы можем стать лучшими преданными, а не то, что мы думаем, о, я не могу это, я не могу то, я абсолютно безнадежен. Нет, мы должны все время думать о самосовершенствовании. But if we're thinking, oh, I'm already a good devotee, then that's not good. Но если мы думаем, о, я уже хороший преданный, вот это вот не очень хорошо. Because we think, I'm already a good devotee, I don't need to try, I don't need to do anything. We don't make any efforts. Поскольку я думаю, что я уже хороший преданный, и мне ничего не нужно делать, то тогда мы перестаем прикладывать усилия. Okay. Хорошо. No more questions in the chat. Okay. So finished? Should I ask if there are any questions? You can do it, yeah. Есть ли еще вопросы, дорогие преданные? No more questions. Okay, so thank everyone very much. Wish everyone Happy New Year. Let's hope this year will be better than last year. We hope. Спасибо всем большое за то, что вы пришли. Всех с Новым годом. Надеюсь, что предстоящий год будет лучше, чем прошедший. Please take care there. Try to keep warm and stay healthy. Берегите себя, пожалуйста, оставайтесь в тепле, будьте здоровы. And bless me also that I can also stay warm and keep healthy. И,
пожалуйста, благословите и меня, чтобы я всегда был в тепле и всегда был здоров. Okay, I'm giving class for Kazakhstan tomorrow. Я даю завтра лекцию. So maybe some of you will join then. И, может быть, кто-то из вас присоединится. So thanks to Tatyana Mataji for her translation, and wish all the devotees all the best. Happy New Year. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Наилучшие мои следующем Новом году. Бхактивигна Винаши Нрасимха Мараджа ки.